students, welcome to PD Life Science Academy for the happy learning. 11th standard biology, 10th chapter, that is the animal tissues. The 8th chapter, that is the plant tissues. This chapter is deleted for this year. Now we see the animal tissues. First we see the introductory part of all animal tissues. As we know, the tissue is a group of cells having the same embryonic origin, structure and the function. The cells which shows the same origin, function and the structure are grouped under the tissue. The various tissues are combined together in an orderly manner to form the large functional unit, that is the organ. Then the organ combines together to form the organ system. The cells are of two types of cells. The somatic cell, one is the somatic cell and second are the germ cells. The word somatic is derived from the Greek word soma, means the body. All body cells of an organism except the sperm and ova are the somatic cells. The sperm and ova are the germ cells. Sperm and ova are the germ cell and they belong to the reproductive system. Now we see that this is the introductory part. In this part we see the definition of tissue. Tissues are the group of cells having the same embryonic origin, structure and function. म्हणजे एकाच प्रकारचं एकाच ठिकाणापासून तयार झालेल्या एकाच प्रकारचं स्ट्रक्चर असलेलं, त्याचबरोबर एकाच प्रकारचं फंक्शन करणारे वर्किंग करणारे ग्रुप ॲग्रिगेट होतात आणि त्यांच्यापासून टिश्यूज तयार होतात. नाव whenever we see that the structure cell is that is the second chapter, cell structure and organization. In this chapter we see that any organism is made by the organ system. This organ system is made by the organ, and these organs are made by the tissues. The tissues are made by the cell, and cell is a basic structural unit of any organism. Now here we see that is the cells, then tissues. Cells get aggregate to form a tissues. Tissues get aggregate to form a organ. Organs are get aggregate or combined to form a organ system, and various organ systems are combined to form a body of an organism or make a whole organism. Now we see the histology. What is meant by histology? Histology is the branch of science where the study of tissues take place. We basically study the animal tissues. Now what are the animal tissue, how they look like, what is the structure and what is the function of animal tissues, we see in this chapter. Now for this, histology of tissues is a very important point and we may know about the histology. Now firstly we see the definition of histology. The study of structure and arrangement of the tissue is called the histology. टिश्यूची जे स्ट्रक्चर आहे आणि त्याची जी अरेंजमेंट आहे, मॉर्फोलॉजी आहे, त्याचा स्टडी ज्या ब्रांचमध्ये होतो त्याला म्हणतात हिस्टोलॉजी. देअर आर द 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज प्रेझेंट इन ॲनिमल, नेमली द इपिथेलियल सेल्स, कनेक्टिव्ह सेल, मस्क्युलर सेल अँड द nervous tissues. There are the 4 types of the tissues: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissue. Let us study each type in detail. Now before starting in detail, we may know about the epithelial. Basic terms: epi means the above. Upper layer of tissue of any organ is called as the epithelial tissues. Then connective, this name suggests that is these tissues are working for the connection of any part of the body of an organism. Then muscular tissues, these tissues are the muscular in nature, it forms the muscles build up. Then the nervous tissues, this is the central nervous system or the sensory tissues. This is the basic information. In detail we see, before starting the
detailed study of the tissues, we may know about some things about the histology terms. Now, the Mary Frances Xavier Bichet in 1771 to 1802, the French anatomist and the pathologist discovered the tissues, and he was known as the father of histology. Who is the father of histology? Then Maria Francis Xavier is the father of the histology. या सायंटिस्टनी सर्वात प्रथम ही टर्म यूज केली आणि टिश्यूज पॅथॉलॉजिस्ट त्यांनी काय केलेलं आहे, डिस्कवर द टिश्यूज सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी शोधून काढल्या आणि म्हणूनच त्यांना फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी असं म्हणतात. नाव नेक्स्ट वी सी इन डिटेल, that is the first tissue is the epithelial tissue. Now epithelial tissue, ep means the above, we may know the basic term, ep means above and thelium means the layer of cell, the layer of cell which is present above the any organs is called as a epithelial tissue. Now we see in the detail, epithelial tissue forms a covering on inner and the outer surface of the body and the organ. एकतर इपिथेलियल टिश्यूज ह्या आउटर मोस्ट कवरिंगवरती प्रेझेंट असतील किंवा इनर मोस्ट लेअर म्हणून काम करत असतील तर त्यांना सुद्धा इपिथेलियल टिश्यूज असं म्हणतात. नाव द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर कॉम्पॅक्टली अरेंज with a little intercellular matrix and cell rest on the non-cellular basement membrane. आता त्यांचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन कसं आहे, त्याचं नेचर कसं आहे हे आपण बघत आहोत. द सेल्स आर these tissues are compactly arranged, एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत, with little intercellular matrix, intercellular in between the two cells, दोन सेल मध्ये जे काही स्पेस प्रेझेंट आहे ती खूप कमी आहे. त्याचबरोबर सेल्स रेस्ट ऑन अ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. नॉन सेल्युलर म्हणजे ज्या ठिकाणी सेल्स प्रेझेंट नाही आहे, बेसमेंट म्हणजे त्याचा जो बेस आहे, जो पाया आहे ते कशावरती आहेत तर नॉन सेल्युलर म्हणजे त्या ठिकाणी फर्म सेल्स नाही आहेत, अशा ठिकाणी या सेल्स तयार होतात. नाव सेल्स आर पॉलिगोनल, क्युबॉइडल और कॉलमनार इन शेप. आता शेप्समध्ये व्हेरिएशन आहे. काही सेल्स इपिथेलियल टिश्यूजमधल्या काही सेल्स ह्या पॉलिगोनल नेचर दाखवतील किंवा क्युबॉइडल नेचर दाखवतील किंवा कॉलमनार स्ट्रक्चर दाखवतील. आता या हे बघत असताना पॉलिगोनल मीन्स कसाही शेप असेल, त्याला अँगल्स भरपूर असतील. क्युबॉइडल क्यूबसारखा स्ट्रक्चर असेल. त्यानंतर कॉलमनार उभ्या सेल्स असतील. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सेल्स याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन पाहायला मिळेल शेप्सच्या बाबतीत, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. देन सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर और ॲट द बेस. दोन कंडिशन असतील. इन केस ऑफ द पॉलिगोनल और द क्युबॉइडल सेल्स देअर इज द सिंगल न्यूक्लियस प्रेझेंट बट पोजिशन इज बेसिकली in most cases the centrally placed nucleus is present in a polygonal or the cuboidal cells, whereas in case of the columnar shape tissues the nucleus is present at the base. In most of condition this is happen. Now this tissue is a vascular tissues ज्याच्यामध्ये वेसल्स absent आहेत अशा टिश्यूज आहेत. इट हॅज अ गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशनची कॅपॅसिटी खूप जबरदस्त आहे, म्हणजे डिवायडिंग ॲबिलिटी खूप चांगली आहे. द मेजर फंक्शन इज द प्रोटेक्शन. त्यांचं मेजर फंक्शन काय आहे, द प्रोटेक्शन, अँड इट ऑल्सो हेल्प इन ॲब्सॉर्प्शन, ट्रान्सपोर्ट, फिल्ट्रेशन अँड द सिक्रेशन. दिस इज द मोस्ट पार्ट दॅट इज द फंक्शन. काय फंक्शन आहे इपिथेलियल टिश्यूजचं, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहिलं दीज आर द कॉम्पॅक्टली अरेंज आहे, इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर नॉन सेल्युलर बेसमेंटवरती ते अरेंज होतात. त्याच्यामध्ये सेल्समध्ये त्यांच्या शेप्समध्ये खूप प्रकारचं व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. आयदर पॉलिगोनल असतील किंवा क्युबॉइडल शेप असेल किंवा कॉलमनार शेप असेल. जर पॉलिगोनल किंवा क्युबॉइडल शेप असेल तर त्याच्यामध्ये सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर जर कॉलमनार सेल असतील, उभट आकाराच्या सेल्स असतील तर त्या ठिकाणी त्यांचा न्यूक्लियस हा बेसला अरेंज झालेला दिसतो. त्याचबरोबर त्यांचं फंक्शन काय आहे, त्यांच्याकडे कोणत्या कॅपॅसिटीज आहे, इट शोज द गुड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. म्हणजे जरी त्यांना काही इजा झाली तरीसुद्धा त्यांचं ते रिजनरेशन करू शकतात, त्यांची रिकव्हरी ते स्वतः करू शकतात. त्याचबरोबर मेजर फंक्शन काय आहे, तर प्रोटेक्शन. त्यांच्या पोझिशनवरूनच आपल्याला कळते दीज आर द इपिथेलियल टिश्यूज आयदर अबोव और आउटर और इनर
इनर लेअर आहे, म्हणजेच ते प्रोटेक्शनचं काम करतात, हे त्याच्या पोझिशनवरूनच आपल्याला समजतं. त्याचबरोबर अजून कोणते फंक्शन्स आहेत, ॲब्सॉर्प्शन करतात, ट्रान्सपोर्टेशन करतात, फिल्ट्रेशन आणि सिक्रिशनमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. नाव this is the information about the epithelial tissues. Now there are again the various types of the epithelial tissue according to their function and their nature. That is these are the cuboidal, polygonal, cuboidal and columnar tissues, whereas the various types of function, absorption, transportation and the filtration and the secretion, there are some classification is present in the epithelial tissue. Now we see in the detail the simple epithelial tissue is there is epithelial tissues is classified into the two types. First is the simple epithelial tissues and second is the compound epithelial tissue. These are the basic two types. Now we see first is the simple epithelium is the made up of the single layer of the cell. Simple, it suggests itself. Single layer of cell is present in the simple epithelial tissues. Then second is the compound epithelium is made up of the two or the more layers of the cell. Because of the presence of the two or the more layer, it is known as the compound epithelium. Now the lowest layer lies on the basement membrane. सगळ्यात जो खालचा लेअर आहे तो बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती पाहायला मिळतो. आता आपण आत्तापर्यंत पाहिलं इपिथेलियल टिश्यूज. त्या ठिकाणी आपण मेनली पाहिलं की हिस्टॉलॉजी चॅप्टरची सुरुवात आपण केली ॲनिमल टिश्यूजपासून. ॲनिमल टिश्यूची डेफिनेशन, देन त्याची जी ब्रँच आहे ज्याच्यामध्ये टिश्यूजचा स्टडी केला जातो त्याला हिस्टॉलॉजी म्हणतात. आणि फादर ऑफ हिस्टॉलॉजी दॅट इज द मॅरिया फ्रान्सिस झेवियर इज अ फादर ऑफ द histology. Then we see the types of the tissues present in animal cells, that is the epithelial tissues, then the connective tissues, muscular and the nervous tissues. These are the four types of the main tissues. Then we see in detail that is the epithelial tissues. Epi means the above and thelium means the layer. In these epithelial tissues we see the characteristic of the epithelial tissues and the types of the epithelial tissue. These are mainly the simple and the compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue shows the single layer and the compound epithelial shows the two or the more layers. Now we start the study in detail, that is the simple epithelial tissues. These are the various types of the simple epithelial tissue. Now the characteristic of simple epithelial tissue is basically the single layer is present. This is the key characteristic of the simple epithelial tissue. Now we see the various types of the simple epithelial tissues. Now first one is the squamous epithelial tissues. The cell of this tissue are the flat, thin, polygonal with a serrate margin. Serrate म्हणजे कंटिन्युअस मार्जिन नाही आहे, त्याला सिरेट असं म्हणतात. पॉलिगोनल म्हणजे नंबर ऑफ त्याचा शेप कसाही असेल, कसेही अरेंज झालेले असतील. त्याच्यानंतर फ्लॅट आहे, थिन आहे, खूप थिन आहे. त्याचबरोबर सेल ऑफ द टिश्यू इज अ फिट टुगेदर लाईक द टाईल्स ऑफ द फुटपाथ. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही दोन सेल्सची जी अरेंजमेंट झालेली आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची स्पेस प्रेझेंट नाही आहे, इंटरसेल्युलर स्पेस अजिबात प्रेझेंट नाही आहे. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज अ पॅवमेंट ऑफ इपिथेलियम. पॅवमेंट ऑफ इपिथेलियम ही टर्म त्याला त्याच्या स्क्वॅमस इपिथेलियल सेलसाठी का वापरली जाते, बिकॉज दिस शोज द फिट नेचर, द टिश्यूज आर फिट टुगेदर लाईक द टाईप्स ऑफ फुटपाथ, सो कॉल्ड ॲज अ पॅवमेंट ऑफ इपिथेलियम. पॅवमेंट ऑफ इपिथेलियम. Now the prominent spherical or the oval nucleus is present at the center of cell. जे न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे ते आयदर स्पेरिकल असतील किंवा ओव्हल शेप असतील, गोलाकार असतील किंवा अंडाकृती असतील at the center of cell. Now the function, what is the function of cells or tissues? The protection, then the absorption, transportation, filtration, secretion. These all functions of the epithelial tissues, these are repeated and it is found in the blood vessels, alveoli and the coelom. This is the important part where squamous epithelial tissues are present. These tissues are present or found in the blood vessels, then alveoli and the coelom. Now next we see that is the how they look like, that is the structure of the squamous epithelial tissues, which is a type of the simple epithelial tissues. Now here is the nucleus. Nucleus are of two types, either the circular form
or either the oval form. Then basement membrane, that is where the tissues are arises. त्याचा जो बेस आहे, त्याचा जो पाया आहे तो इथं दाखवलेला आहे. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन द अपायकल सरफेस म्हणजे वरचा जो पोर्शन आहे तो कसा दिसतोय. दिस इज द पॉलिगोनल थिन सेल आहेत. त्याच्यानंतर दे अटॅच, त्याच्यामध्येच इंटरसेल्युलर स्पेस अजिबात दिसत नाही, हे एकदम फिट अरेंजमेंट आहे. दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक अँड द डायग्राम ऑफ द स्कॅमोज इपिथेलियल टिश्यूज. वी मे प्रॅक्टिस दिस फॉर द एक्झाम. नाव नेक्स्ट इज द क्युबॉइडल. दिस name suggests itself, that is the cuboidal epithelial tissue. Cuboidal, this nature cube like structure shows cuboidal epithelial tissues. In this tissue the cells are the cuboidal in shape with a spherical nucleus. Nucleus कसा आहे, spherical आहे, गोलाकार आहे at the center, and function is the absorption and secretion. It is found in the lining of the pancreatic duct and the salivary duct, प्रॉक्झिमल अँड द डिस्टल कॉन्व्हिलेटेड ट्युब्युल ऑफ द नेफ्रॉन. ज्या ज्या ठिकाणी सिक्रिशनचं फंक्शन होतं किंवा ॲब्सॉर्प्शनचं फंक्शन होतं त्या ठिकाणी या सेल्स प्रेझेंट असणार आहेत, हे लक्षात ठेवायचं. क्युबॉइडल सेल्स कुठे कुठे प्रेझेंट असणार आहे, ज्या ठिकाणी ॲब्सॉर्प्शन आणि सिक्रिशन होतं आहे त्या ठिकाणी या क्युबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज प्रेझेंट असणार आहे. मग त्या कुठे पाहायला मिळतात, तर लाइनिंग ऑफ पॅनक्रियाटिक डक्ट अँड सलायव्हरी डक्ट. दीज आर द सिक्रेटरी ऑर्गन्स and participate in the digestive system. Then the proximal and distant convoluted tubule of the nephron. Now we see the structure of the cuboidal epithelial tissues, how they look like. The first is a basement membrane is present. Then the cytoplasm, there are the nucleus which is the circular. Then at the base of the basement membrane there are the some connective tissues. Then first is a connective tissue, then basement membrane is there, and then cuboidal cells which shows presence of cytoplasm and centrally placed spherical nucleus. This is the structure of cuboidal epithelial tissues. Now third type of the simple epithelial tissues is the columnar epithelial tissue. We know that there are the various types of the tissues, that is the polygonal, then the columnar and the squamous type of the epithelial tissue. Now third types is the columnar epithelial tissue which shows the elongated structure or elongated cells or the tissues. Now columnar epithelial cells are the tall pillar like, खांबा सारखा त्याचा स्ट्रक्चर आहे, उभट आकार आहे. Inner end of the cell are the narrow and while free ends are the broad and the flat. जे बाहेरच्या बाजूचे रिजन्स आहेत ते कसे आहेत, ब्रॉड आहेत, ब्रॉड आणि फ्लॅट आहेत. त्याचबरोबर जे आतला जो पार्ट आहे तो कसा आहे, इनर पार्ट आर द व्हेरी नॅरो. देन फ्री सरफेस शोज द लार्ज नंबर ऑफ मायक्रोव्हिलाय. ज्या ठिकाणी फ्री सरफेस आहे त्या ठिकाणी मायक्रोव्हिलाय प्रेझेंट आहे. मायक्रोव्हिलाय दीज आर द स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट ऑन द इनर पार्ट विच शोज द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द, which shows the function, main function is the absorption. Now we see in detail. Before this, nucleus is a oval and is present in the lower half of the cell. Lower half, निम्म्याच्या खाली, खालच्या पोर्शन मध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असणारे, मध्याच्या खाली प्रेझेंट असणारे, and this is mostly in the oval shape. Now the function, what is the function of the columnar epithelial tissues? The secretion, absorption. This is the main function, secretion and the absorption. Then where they are found? The inner lining of the intestine, gallbladder and gastric gland, intestinal gland, etc. These are the position. ज्या ज्या ठिकाणी सिक्रेशन होणार आहे, ज्या ज्या ठिकाणी काहीतरी ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे त्या ठिकाणी कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यूज प्रेझेंट असणार आहेत. Now we see the structure of the columnar epithelial tissues. Now there is a non-ciliated simple columnar epithelial tissues. Then there is the presence of the microvilli. We see the microvilli in detail. These are the small projection of the epithelial cells which increase the surface area. Then the mucus in the goblet cell, there is a mucus in the goblet cell. Then the absorptive cells are present, where is the main function is the absorption. Then the basement membrane, this red part is a basement membrane, and below the basement layer there is a connective tissues. This is the structure of the columnar epithelial tissues. Now next we see the fourth type of the simple epithelial tissues, that is the ciliated epithelial
ciliated epithelial tissues. Now cells of these tissues are the cuboidal or columnar. दोन प्रकारच्या सेल्स याच्यामध्ये असतील. सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज म्हणजे ज्या सेल्सवरती, ज्या इपिथेलियल टिश्यूजवरती सिलिया प्रेझेंट आहेत. सिलिया मीन्स द स्मॉल हेअर लाईक प्रोजेक्शन which are present on the epithelial tissues called as the cilial epithelial tissues. Now in these tissues, these cells are either the cuboidal or the columnar. Then free ends of the cells are the broad while the narrow end rest on the basement membrane. Free end shows the hair-like cilia, nucleus is oval and placed at the basal end of the cell. हे आपण आधीही पाहिलेलं आहे कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूजमध्ये ज्या पद्धतीने सेल्स होत्या, शेप्स होता आणि न्यूक्लियसची अरेंजमेंट होती, सेम त्याच पद्धतीने याच्यावरती सुद्धा सिलिया प्रेझेंट असतात. सिलियर इपिथेलियल टिश्यूजमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने अरेंजमेंट आहे. फक्त डिफरन्स काय आहे? कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूजवरती मायक्रोव्हिलाय, सिलियाच्या ऐवजी इथं मायक्रोव्हिलाय प्रेझेंट होतात आणि सिलिएटेड सेलमध्ये सिलिया प्रेझेंट होतात. दीज आर द स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द ciliar epithelial tissues? The function of the ciliar epithelial tissues to create a movement of the material in contact in a specific direction and thus able to prevent entry of the foreign particles in the trachea, push the ovum through the oviduct, and it is found in the inner lining of the buccal cavity of the frog, nasal cavity, trachea, oviduct and the vertebrate etc. आता याचं फंक्शन तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहे की मेन फंक्शन काय आहे? मूव्हमेंट करण्याचं. ज्या ठिकाणी सिलिया आहेत ते ढकलण्याचं, पुश करण्याचं काम करतात. एखादं पार्ट, एखादं मटेरियल पुश करायचं असेल, पुशिंगचं काम करतात आणि त्या फंक्शनच्या बेसिसवरच त्यांची पोझिशन प्रेझेंट आहे. ते कशामध्ये प्रेझेंट असतात? तर इनर लाइनिंग ऑफ बकल कॅव्हिटी ऑफ फ्रॉग, देन द नेसल कॅव्हिटी, श्वास आपण घेतो त्या ट्रॅकमध्ये, त्याच्यानंतर ट्रकिया, ओव्हिडक्ट ऑफ द व्हर्टिब्रेट्स, या ठिकाणी ते प्रेझेंट असतात. नाव नेक्स्ट वी सी दॅट now here is a structure of the ciliated epithelial tissues. Here is a basement membrane, then the nucleus is basically the oval shape, then the cytoplasm present, columnar cell are present, and at the upper region there is a cilia are present. Now next one is the glandular epithelial tissue. This name suggests itself. That is the glandular epithelial tissues which shows the presence of glands. Here the cells are maybe the columnar, cuboidal or pyramidal in shape. कुठल्याही प्रकारच्या सेल असतील, आयदर कॉलमनार म्हणजे उभट सेल असतील किंवा क्युबॉइडल क्यूब लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल बॉक्स सारखे, किंवा पिरॅमिडल ट्रायंग्युलर नेचरच्या सेल्स प्रेझेंट असतील. न्यूक्लियस इज अ लार्ज अँड सिच्युएटेड टुवर्ड्स द बेसच्या बाजूला न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल. सिक्रेटरी ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. ग्रॅन्युल्स आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. ज्या ठिकाणी ग्लँड्स आहेत त्या ठिकाणी काहीतरी सिक्रेट होणार आहे आणि या सिक्रेटरी ग्रॅन्युल कशामध्ये? सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात. नाव नेक्स्ट वी सी द ग्लँड्स मे बी द युनिसेल्युलर, that is called as a goblet cell of intestine, or the multicellular. There are the two types of the glands. The one is a unicellular, means the single cell is present, single cell gland is present. An example is a goblet cell of the intestine. Whereas the multicellular glands also present, and example are the salivary glands, and depending on the number of the cells. This classification of the glands is basically depending on the number of cells are present in this gland. Now depending on the mode of secretion, this is the first classification of gland, this is the second classification of gland on the basis of the mode of secretion. That is, the multicellular glands can be classified as the duct bearing glands and the ductless gland, that is the endocrine gland. ज्याच्यामध्ये डक प्रेझेंट आहे, एक खोलगट भाग प्रेझेंट आहे, त्याला म्हणतात डक बिअरिंग ग्लँड्स किंवा एक्झोक्राइन ग्लँड्स. एक्झोक्राइन सिक्रेशन, बाहेर ज्या ठिकाणी सिक्रेशन होतं, कुठलाही पदार्थ बाहेर सिक्रेट केला जातो तर त्याला, त्या ग्लँडला म्हणतात एक्झोक्राइन ग्लँड. व्हेअर ॲज अ डकलेस, ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा डक नाही आहे, ग्लोब्युलर पार्ट नाही आहे, डक नाही आहे, तर त्या ठिकाणी इंटरनल सिक्रेशन होतं, त्याला एंडोक्राइन ग्लँड्स असं म्हणतात. इंटरनल सिक्रेशन करणाऱ्या एंडोक्राइन ग्लँड, बाहेर सरफेसवरती ज्याचं सिक्रेशन होतं त्या ग्लँड्सला म्हणतात एक्झोक्राइन ग्लँड्स. नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलमनार glandular epithelial tissues. These are the glandular epithelial tissues. Here is the microvilli are present. Microvilli are mainly for the absorption purpose
and these are the small projection of epithelial tissue, and main function is the absorption to increase the absorption or the absorptive area. Where there is a mucus is present, here is a duct is present, inside the duct mucus is present, then cytoplasm, then the goblet cell which shows the duct, so it is the exocrine gland, then nucleus which is mostly the oval shape, the cell membrane, absorptive cell is here which shows the presence of microvilli, and basement membrane, here is a basement membrane. There are mainly the two type of the cell, the absorptive cell which shows presence of the microvilli, whereas the goblet cell shows presence of the duct which shows the presence of mucus. Now next one, the exocrine glands. We see in detail, the exocrine gland are pour their secretion at the specific site, for example salivary glands, sweat glands, etc., whereas the endocrine glands release their secretion directly into the bloodstream, for example the thyroid gland, pituitary gland, etc. We know that there are the two types of the glands. The first is the exocrine glands. Exo means the glands which secrete their secretion on the surface, and these are the what are the examples of the exocrine gland, that is the salivary glands. आपल्या तोंडामध्ये आपण जेवण करताना किंवा आपल्या तोंडामध्ये जी लाळ सिक्रेट होते, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सलायवरी ग्लँड. त्याचबरोबर स्वेट ग्लँड, आपल्याला जो घाम येतो ते सुद्धा सिक्रेटरी ग्लँड्समुळेच होतं, आणि दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द एक्झोक्राइन ग्लँड. वेअरएज देअर आर द सेकंड टाईप इज द एंडोक्राइन ग्लँड्स. एंडोक्राइन आतच आतल्या आत त्याचं सिक्रेशन होतं, बाहेर सरफेसवरती त्याचं सिक्रेशन होत नाही आहे, ते रिलीज होत नाही आहेत सिक्रेटरी पार्ट. ते कशामध्ये सिक्रेट होतात, डायरेक्टली सिक्रेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम, ज्या ब्लड व्हेन्स आहेत त्याच्यामध्ये सिक्रेशन होतं, आणि अशा ग्लँड्सचं एक्झाम्पल आहे थायरॉइड ग्लँड अँड पिट्युटरी ग्लँड्स. नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज glandular epithelial tissues? The function of the glandular epithelial tissues is the main part: secrete the mucus that trap the dust particle and lubricate the inner surface of the respiratory gland, digestive tract, secretion of enzyme and the hormones. ज्या ठिकाणी हे सिक्रेशन होतं त्या सिक्रेशनमध्ये एक तर बॅक्टेरियाला ट्रॅप करायचं असेल किंवा अँटीबॅक्टेरियल पार्ट ज्याच्यामध्ये इन्फेक्शन अवॉइड करण्यासाठी सिक्रेशन केलं जातं, हे त्यांचं मेन फंक्शन आहे. नाउ वी सी द 6 टाइप ऑफ द epithelial tissues, that is the sensory epithelial tissue. Now its name itself suggests the nature and the function. Sensory epithelial tissues. Sensory means something gets sense. कशाचा तरी त्यांना सेन्स येतो आणि ते त्याच्यातून काहीतरी रिॲक्शन देतात. इट इज ए कंपाऊंड ऑफ द मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ द कॉलमनार सेल अँड द इलॉंगेटेड न्यूरोसेन्सरी सेल्स. नर्वस सिस्टीमशी रिलेटेड आहे, काहीतरी सेन्स काहीतरी रिॲक्शन देत आहेत, तर म्हणजेच ते न्यूरोसेन्सरी सेल्सशी रिलेटेड आहेत. सेन्सरी हेअर्स आर प्रेझेंट ॲट द फ्री एंड ऑफ द सेल. सेन्सरी हेअर, इट शोज द प्रेझेन्स ऑफ सेन्सरी हेअर्स, shows presence of sensory hair. Now what is the function of these sensory hairs or the sensory epithelial tissues? It protect, this is the function, it perceive the external as well as internal stimuli. एखादा सेन्स असेल, एखादी रिॲक्शन झाली तर त्याचा स्टिम्युलाय घेतात आणि ते रिॲक्ट करतात with the help of sensory neurosensory cells. These are the found in the nose, that is the olfactory, then the ear is the auditory hairs, and eyes, that is the photoreceptor. These are the various forms of the sensory epithelial tissues. In nose, in the form of olfactory organs, in nose in the form of olfactory organ, in ear in the form of auditory hairs, whereas in cell they act as a photoreceptor. Now these are the sensory epithelial cell. आपल्या नाकामध्ये जे हेअर्स प्रेझेंट आहे, डस्ट पार्टिकल ज्यावेळेस धूळ जाते तर त्यांना अवॉइड करण्यासाठी ते हेअर्स प्रेझेंट आहे. ज्यावेळेस जास्त धुळीच्या ठिकाणी आपण जातो तेव्हा आपल्याला शिंका यायला सुरुवात होते. शिंका येतात म्हणजे ते जे सेन्सरी हेअर्स आहेत दे गेट अवॉइड द डस्ट पार्टिकल टू एंटर इन टू अवर बॉडी. वेअर ॲज द ऑडिटरी हेअर्स, कानामध्ये सुद्धा काही हेअर्स असतात, बाहेरची धूळ किंवा फॉरेन पार्टिकल बॅक्टेरिया आतमध्ये जाऊ नयेत म्हणून ते काम करतात, वॅक्सी सिक्रेशन सिक्रेट करतात. त्याचबरोबर आयज आर ॲक्ट ॲज ए फोटो रिसेप्टर, डोळ्यावर जो उजेड पडतो आणि ज्याच्यामुळे आपण ह्या सगळ्या वस्तू पाहू शकतो त्या सेल्स सेन्सरी इपिथेलियल टिश्यूजमध्ये मोडतात. नाउ वी सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द sensory epithelial tissues. Here is the cilia are present. These are the connected with the sensory cells. Therefore the olfactory tract is present. Then the mitral cells are present which are connected to the olfactory tract. Then the axon,
Here is the axon, then the supporting cells are present in between these cells, then the receptor cells are present, supporting cell, receptor cells, then the mitral cells, dendrites and the cilia are present. These are the cilia. Now this part is of the epithelial tissues, then the cribriform plate is present in between the olfactory bulb and the epithelium, in between the olfactory bulb and the epithelial tissues. Now this is the structure, basic structure of the sensory epithelial tissues. Now last point of the simple epithelial tissues is the germinal epithelial tissues. Now its name suggests itself, germinal, germ cells, that is the which are related to the reproductive cells. The cell of this epithelial divide meiotically to produce the haploid gamete. जर्मिनल सेल्स म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स यांच्यामध्येच मिओसिस होतं, हे आपण सेल डिव्हिजनच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं आहे. देन एक्झाम्पल काय आहे, लायनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्युब्यूल अँड द इनर लायनिंग ऑफ द ओव्हरी. ओव्हरी अँड सेमिनिफेरस ट्युब्यूल यांच्यामध्ये या सेल्स पाहायला मिळतात. तर या चॅप्टरमध्ये आपण या लेक्चरमध्ये सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूज पाहिलेले आहेत. जो मेन 4 टाईपच्या टिश्यूज होत्या त्याच्यातला फक्त सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूज आपण पाहिलेले आहे. इपिथेलियल टिश्यूजचे 2 प्रकार होते, सिम्पल इपिथेलियल टिश्यू अँड कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यू. त्याच्यातला सिम्पल इपिथेलियल टिश्यूजचा पार्ट आपण कंप्लीट केलेला आहे. नाव इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द कंपाऊंड इपिथेलियल टिश्यूज. आतापर्यंत झालेल्या पार्ट्सचं रिवाईज करा आणि नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण पुढील टिश्यूज पाहू. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.